হাই এভরিবডি। এই ভিডিওতে আমি লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্ট যে সাবজেক্ট আছে তার ফুল নোট ডিসকাস করছি উইথ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার। তো এই ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমরা দেখো, প্রত্যেকটা কোশ্চেন অ্যান্সার আমি কীভাবে বোঝাচ্ছি সেটা ভালো করে খেয়াল করো, তাহলে এই সাবজেক্টটার ডিটেল বুঝতে পারবে এবং অ্যান্সার লিখতে পারবে। তো লেটস স্টার্ট। প্রথমেই তোমাদের জানতে হবে যে সাবজেক্টটার সিলেবাসটা কি আছে। সিলেবাস মেনলি মডিউল 1 লিডারশিপ ডেফিনেশন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, মডিউল 2 থিওরিজ অফ লিডারশিপ, Module 3 Emotions, Module 4 Understanding is Follower, Module 5 Leadership and Work Group, Module 6 Creative Leadership. তো these are the syllabus। এই সিলেবাসটার উপর বেস করে তোমাদের সাবজেক্টটা আছে। তো প্রথমেই যে কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে লিডারশিপ বলতে আমরা কি বুঝি। তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ লিডারশিপের ডেফিনিশনটা কি সেটা আমরা জানবো। Leadership involves influencing tasks, objective and strategies, influencing commitment and compliances in tasks behavior to achieve this objective, and influencing group maintenance and identifications, influence the culture of the organization. So এমন একটা কনসেপ্ট যে যার মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিস হচ্ছে যে সবাইকে নিয়ে একটা কমিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে সবাইকে সঠিকভাবে গাইড করে একটা প্রপার গোল অবজেক্টিভ পাওয়া যে কোনো অর্গানাইজেশনকে, যাতে অর্গানাইজেশন সঠিক ওয়েতে এগিয়ে যেতে পারে। ইট ইজ দ্য এবিলিটি টু গেট ম্যান টু ডু হোয়াট দে ডু নট লাইক টু ডু, যেটা অনেকেই পছন্দ করে না বাট লাইক ইট, কিন্তু করে না, কিন্তু যখন সে লিডারশিপ কোয়ালিটি অ্যাচিভ করে তখন সে সেটা পছন্দ করতে শুরু করে। তো লিডারশিপ সম্বন্ধে অনেকগুলো পয়েন্টস আছে, যেগুলোর মধ্যে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে লিডারশিপ ইজ এ পার্সোনাল প্রসেস। দেখো লিডারশিপ বেসিক্যালি একটা প্রসেস কেউ বলতে পারি, ইট ইস এ পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউটও বলতে পারি। কি প্রসেস সম্বন্ধে দেখো, ফার্স্ট প্রসেসেস ইনভলভ সাচ থিংস অ্যাজ ইনফ্লুয়েন্স, exemplary behavior or persuasion. Secondly, it involves interaction between actors who are both leaders and followers. Thirdly, nature of interaction is affected by the situation in which it takes place. For example, interaction between commander and troops on the battlefield is different in important respect from the interaction between a team and leader and a group of scientists in a laboratory. So these are the different things যাকে interaction করতে হবে, leaders and followers। লিডার্স অ্যান্ড ফলোয়ার্স এর মধ্যে ইন্টারাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বাট নেচার অফ ইন্টারাকশনটা সিচুয়েশন আলাদা হতে হবে। তো মেনলি এটা একটা প্রসেস যাতে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, যাতে বিহেভিয়ার অ্যান্ড পারসিউশনস ক্যারি হয়। অ্যাক্টার্স, একটা লিডার একটা ফলোয়ার্স তাদের মধ্যে ইন্টারাকশন চাই, এবং থার্ডলি সিচুয়েশন উপর ডিপেন্ড করে তাকে বোঝা যায়, তার রেসপেক্ট, তার ডিফারেন্ট থিংস, সেই অনুযায়ী সেইটা কাজ হয়। ফাইনালি প্রসেস হ্যাজ ভেরিয়াস আউটকামস, mostly obviously the achievement of goal, but intermediate outcomes such as commitment of individuals to such goal, enhancement of group cohesions, reinforcement or change of organization culture। তো এইভাবে আমরা এটাকে প্রসেস হিসেবে বলতে পারি, যেটা একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে একটা গ্রুপকে নিয়ে তাদের মধ্যে কাজ করে একটা সঠিক গোলকে অ্যাচিভ করে। অ্যাট্রিবিউটস কি হতে পারে লিডারশিপে, তাহলে আমরা বুঝলাম এটা একটা প্রসেস। তাহলে এটার অ্যাট্রিবিউটস কি কি আছে। অ্যাট্রিবিউট দেখো, নাম্বার 1 যে অ্যাট্রিবিউটটা লিডারশিপের আছে, টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স। বিজনেস লিডারশিপ গ্র্যাপস অফ ওয়ান ফিল্ড, যে পুরো বিজনেসটা তার পুরো আইডিয়াসগুলো লিটারেসি এভরিথিং এর তার টেকনিক্যালি নলেজ থাকবে। কনসেপচুয়াল স্কিল, ফেসিলিটি ফর অ্যাবস্ট্রাক্ট অর স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং, তার যেন কনসেপ্ট থাকে কিভাবে কিভাবে বিভিন্ন সিচুয়েশনে সেটাকে হ্যান্ডেল করা যায়। ট্র্যাক রেকর্ড, হিস্ট্রি অফ অ্যাচিভিং রেজাল্ট। People skill, an ability to communicate, motivate delegates. Taste, an ability to identify and cultivate talent. Judgment, making difficult decision in short time frame with imperfect data. Characters, quality that define who we are. So these are the points, এই points গুলো আমরা অ্যাট্রিবিউটস হিসেবে ধরি। এখানে দেখো সাতটা অ্যাট্রিবিউটস আছে। টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স, কনসেপচুয়াল স্কিল থাকতে হবে, ট্র্যাক রেকর্ড ভালো হতে হবে, পিপল স্কিল জানতে হবে, টেস্ট, জাজমেন্ট অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক 1 2 3 4 5 6 7, সেই 7 অ্যাট্রিবিউটস, তার মানে কি এটাকে অ্যাট্রিবিউটস হিসেবেই আমরা বলতে পারি। তাহলে লিডারশিপ বেসিক্যালি একটা প্রসেস, যে প্রসেসে কয়েকটা অ্যাট্রিবিউটসকে ফলো করে আমরা যাই। এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন আসে,
তাহলে বুঝলাম লিডারশিপ কি জিনিসটা কি এবং সেটা প্রসেসগুলো কিভাবে কাজ করে। এবার দেখো 5টা মিথস আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 5 কমনলি বিলিভ মিথ সারাউন্ডিং লিডারশিপ। লিডারশিপের উপর 5টা মিথস আছে। কি মিথস আছে? লিডারশিপ ইজ এ রেয়ার স্কিল, এটা একটা রেয়ার স্কিল, আনট্রু। এটাকে এই মিথসটা বলছে লিডারশিপ ইজ এ রেয়ার স্কিল, এটা খুব রেয়ার পাওয়া যায় সবাই, এটা একটা মিথ আছে সবার মধ্যে, এটা কিন্তু ট্রু নয়। While great leader may be rare, everyone has leadership potential. প্রত্যেকেরই leadership potential আছে। More important, people may be leaders in one organization and have quite ordinary role in another. একটা অর্গানাইজেশন যে লিডার হবে, আরেকটা অর্গানাইজেশন তার ডিফারেন্ট রোল হতে পারে। লিডারশিপ অপরচুনিটি আর প্লেন্টিফুল অ্যান্ড উইথ দ্য রিচ অফ মোস্ট পিপল। এটা রিয়েল নয়, এভরিওয়ান হ্যাজ এ লিডারশিপ পোটেনশিয়াল। একজন পিপল মে বি লিডার ইন ওয়ান অর্গানাইজেশন হ্যাজ কোয়াইট অর্ডিনারি রোল ইন আদার। একটা অর্গানাইজেশন সে লিডার হতে পারে, অন্য এক জায়গায় সে কোয়াইট থাকতে পারে। তো এটা একটা অপরচুনিটিস হিসাবে মোস্ট অফ দ্য পিপলের কাছে নিতে হবে। তো এটা রিয়েল, যে এটা ভুল ধারণা। লিডার্স আর বর্ন নট মেড, এটা একটা মিথস আছে যে লিডার্সরা জন্মায়, নট মেড, তাদেরকে তৈরি করা যায় না, নট সো। এটাও ভুল, ভুল মিথস। The truth is that major capabilities of competencies of leaders can be learned, or we are all capable of learning the given the will to learn. তো লিডারশিপ যে মেড নট মেড, এটা ভুল কথা। লার্ন থেকে আমরা লিডারশিপের কথা চলে আসে, লার্নিং থেকে থেকে আমরা লিডারশিপের কোয়ালিটি আসে। লিডারশিপ হওয়ার জন্য তাকে বর্ন, এরকম কনসেপ্টটা মিথটা একদমই সত্যি না। 3 নম্বর পয়েন্ট, লিডার আর ক্যারিসমেটিক, সাম আর ট্রু বাট আর নট ট্রু। এই কথাটা সবসময় সত্যি হতেও পারে বা নাও হতে পারে। হ্যাঁ, কারিশমা তো আছেই, সে একটা গুড লিডার একটা অর্গানাইজেশনকে ডেভেলপ করে নিয়ে গেছে একটা ভালো জায়গাতে, একটা জায়গাতে পৌঁছেছে, একটা অর্ডিনারি পার্সন থেকে সে অবশ্যই কারিশমেটিক আছে, বাট সবসময় সত্যি না হতে পারে। লিডারশিপ এক্সিস্ট অনলি অন দ্য টপ অফ দ্য অর্গানাইজেশন, লিডারশিপ সবসময় টপ থেকে অর্গানাইজেশন থেকে আসে, এটাও সত্যি না হতে পারে। অনেক অর্গানাইজেশনে যেখানে লিডারশিপ, মোর লিডারশিপ রোল ইজ লাইকলি টু হ্যাভ। হ্যাঁ, তো এটা এমন নয় যে একদম একদম টপ লিডারশিপ থেকে আসে, একদম গ্রাউন্ড থেকেও আসতে পারে। 5 নম্বর মিথ, লিডার লিডার কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাইরেক্টস, অ্যাগেন নট সো। লিডার সবসময় কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাইরেক্ট করে এরকম নয়। লিডারশিপ ইজ নট such not so much the exercise of power as the empowerment of others. Leader lead the inspiring rather than ordering by enabling people to use their own initiative. এমনভাবে প্রত্যেক যারা যারা ওয়ার্কার, যারা যারা অর্গানাইজেশনের সাথে কানেক্টেড, প্রত্যেকে ইন্সপায়ার করবে, নট অর্ডারিং। সেই তবেই বাকিরা সেই ইন্সপায়ার হয়ে কাজগুলো করবে। তো দিস আর দ্য ফিফথ, 5টা পয়েন্ট যেগুলো আমাদের ডেফিনেটলি মাথায় রাখতে হবে, যে এটা হচ্ছে মিথ, দে আর নট অলওয়েজ ট্রু, সেগুলো সবসময় ট্রু হবে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন, মিথস লিডারশিপের। নেক্সট আমি কোয়েশ্চেন আসছি, নেক্সট কোয়েশ্চেন। দেখো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আমি ডিসকাস করছি, এটা একটা ভিডিওর মধ্যে সম্ভব না হলেও দেখি ছোট ছোট ভিডিও পার্ট করে আমি এটা দেবো। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। তো এই সাবজেক্টটা খুব ইন্টারেস্টিং, একবার যদি ঠিকমতো পড়ে যাও এই নোটটা ধরে ধরে, তাহলে দেখো ডেফিনেটলি তোমাদের ভালো রেজাল্ট হবে। 10 কমিটমেন্ট অফ লিডারশিপ, কি কি কমিটমেন্ট লিডারশিপে থাকতে পারে, দেখো পরপর কি কি কমিটমেন্ট গুলো এখানে ভালো করে বুঝতে পারবে। 10 কমিটমেন্ট। ফার্স্ট কমিটমেন্ট, চ্যালেঞ্জ দ্য প্রসেস। তো আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে দ্য প্রসেসটাকে। সার্চ আউট চ্যালেঞ্জিং অপরচুনিটিজ টু চেঞ্জ, গ্রো, ইনোভেট অ্যান্ড ইমপ্রুভ। এক্সপেরিমেন্ট, টেক রিস্ক, লার্ন ফ্রম দ্য অ্যাকম্পানিং মিস্টেক্স। মিস্টেক থেকে আরো কিছু ভালো শেখা, চ্যালেঞ্জ করা প্রসেসটাকে। নেক্সট, ইন্সপায়ারিং এ শেয়ার ভিশনস, envisions uplifting and ennobling activities, enlist others in a common visions by appealing to their values, interests and hope and dreams. Inspire করতে হবে ভিশনটাকে, যাতে সেই ভিশনটাকে আপলিফট করতে পারে সবাই, এবং সবাইকে মধ্যে কমন ভিশনসটা অ্যাপিল করতে পারে, যাদের সাথে হোপ অ্যান্ড ড্রিমস আসে। দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। নেক্সট, এনেবেলিং আদার টু অ্যাক্ট, অন্যদেরকে কাজ করতে এনেবেল করা, অ্যাক্টিভেট করা। ফোস্টার কোলাবোরেশন, সবাইকে মিলেমিশে কাজ করা। কোঅপারেটিভ গোল অ্যান্ড বিল্ডিং ট্রাস্ট। Strengthen others by giving power away, providing choice, developing competence, assigning critical tasks and offering visible support. তো প্রত্যেককে সাপোর্ট দেওয়া, তাদের মধ্যে কম্পিটেন্স জেনারেট করা, ক্রিটিক্যাল টাস্কগুলোকে করার ক্ষমতা এনে দেওয়া, এটা কি হচ্ছে enabling other to act. Next, modeling the way,
Set the example by behaving in a way that are consistent with shared values. Achieve small wins that promote consistent progress and build commitment. ছোট ছোট জেতার মধ্যে ছোট ছোট জিনিস অ্যাচিভ করার মধ্যে থেকে বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারি। মডেলিং দ্য ওয়ে। নেক্সট পয়েন্ট, এনকারেজিং দ্য হার্ট। Recognize individual contribution to the success of every project. Celebrate the team accomplishment regularly. তো এই পয়েন্টসগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, যে কমিটমেন্টগুলো ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা লিডারশিপের মধ্যে থাকতে হবে, তবেই একটা সাকসেসফুল জায়গায় পেতে পারি আমরা। তাহলে কি কি পয়েন্টস একবার পেলাম, একবার দেখে নাও ভালো করে। 10 কমিটমেন্টস এর মধ্যে চ্যালেঞ্জিং দ্য প্রসেস, ইন্সপায়ারিং ভিশনস, তার মধ্যে ছোট ছোট পয়েন্টস আছে, কমিটমেন্টগুলো এখানে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোট ছোট পয়েন্ট আছে, দেখো দুটো করে প্রত্যেকটার পয়েন্টস আছে। আর নাম্বার 3-তে আছে ফস্টার কোলাবোরেশনস, 4-এ দেখো দুটো পয়েন্ট আছে, 5th-এ আছে এনকারেজ আর্ট। মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে দুটো করে আবার পয়েন্ট আছে। দিস আর দ্য কমিটমেন্ট, মানে টোটাল 10টা পয়েন্ট আছে। সো এই পয়েন্টগুলোর উপর বেস করেই আমরা একটা লিডারশিপের কমিটমেন্ট হিসাবে যে পয়েন্টসগুলো আছে সেইগুলো এখানে আমরা লিখতে পারবো। 10 কমিটমেন্ট অফ লিডারশিপ। নেক্সট, leadership qualities. What are the qualities of leadership? Next question. The ability to build effective team, the ability to listen, the capability to make decision of his own, the ability to retain good people, the ability to surround himself with good people. These are the qualities. Asked to the list of top 5 attributes of their own, CEO respondent replies result in the following list: capable of making decision, strong-willed, ambitious, energetic, motivated by power. So these are the 5 top attributes from CEO or others persons. Next question, দেখো এই কোশ্চেনটা 7 নম্বর কোশ্চেনটা, what are the 7 qualities of a leader from his own experience? যে 7টা কোয়ালিটি একটা লিডারের যে নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে এসছে সেগুলো কি: কারেজ, desire, strong wish to lead, emotional stamina, ability to persist the face of disappointment, physical stamina, empathy including sensitivity to other values, culture, belief, decisiveness, anticipation, timing, competitiveness, self-confidence, accountability, responsibility, credibility, tenacity, dependability. So এই 17টা কোয়ালিটি, প্রত্যেকটা কোয়ালিটি খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলো ডিসক্রাইব করার প্রয়োজন নেই, জাস্ট অ্যান্সার লিখলে হবে। নেক্সট হচ্ছে স্টেড ওয়ার্ডশিপ। লিডার্স আর কাস্টোডিয়ানস অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ওয়েলবিং দোজ সার্ভ অ্যাজ লিডার্স। লয়ালিটি, ডিফারেন্স বিটুইন লিডার অ্যান্ড লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এবার আসতেই পারে বিবিআই কোশ্চেনের মধ্যে একটা। Leadership is multi-directional influence relations. Management is unidirectional authority relationship. Leadership focus on people motivation and inspirations, focus on system, structure, process, policy and procedures. It is a long-term view and goal. It is a short-term risk perspective. Create trust among people, relies on control of people. Leader does thing right, manager does thing right, does right things right. দেখো পয়েন্টটা কিন্তু আলাদা, রাইট থিংস আর এখানে দেখো থিংস রাইট। তো এটা সেন্টেন্সটা একবার বলে মনে হয় যে দুটো সেম আছে, বাট ডিফারেন্ট থিং। দেখো, লিডার ডাজ থিংস, রাইট থিংস করে, আর এরা যেগুলো থিংস সেগুলোকে রাইট করার চেষ্টা করে। মানে একজন তোমাকে যেগুলো ভুল হতে পারে সেগুলো ঠিক করে দেয়, একজন একদম ঠিক জিনিসটাই করে দেয়, সেটাকে ফলো করতে পারি আমরা। এই লাইনটা খুবই সেন্সিটিভ এবং খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন। ভিশন ওরিয়েন্টেড, এটা টাস্ক ওরিয়েন্টেড। Relies on innovations, rely on administration. Role model to do right things, model role, do things right. Develop power with people, exercise power over people, পিলগের উপর ক্ষমতা ফলায়। Empowers, and inspire people, ensure the rules are followed. So these are the differences, খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স। এই ডিফারেন্সের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডেফিনেটলি তোমরা মুখস্থ করে যাবে, এটা আসতেই পারে, এত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের মধ্যে পড়ে এটা। নেক্সট কোয়েশ্চেন, লিডারশিপ স্টাইল। এটা ধরে নাও এসে গেছে কোশ্চেনটা, লিডারশিপ স্টাইল।
Leadership style is the way a person behaves while directing, motivating, guiding, managing group of peoples. There are many different leadership style, and most effective style are depending on the situations. Some of the style are given below. Number one, এই এটা যদি লিডারশিপ স্টাইলের প্রত্যেকটা নাম চাই তখন এই কোশ্চেন অ্যান্সার দিবে। আবার অনেক সময় অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজেও আছে কোশ্চেনটা, সেটা আমি পরের কোশ্চেনটা আসছি। তো আগে দেখো এই যে কোশ্চেনটা যেটা এখানে দিয়েছে সেটা হচ্ছে অনলি লিডারশিপ স্টাইল বলতে কি বুঝি সেইগুলো। নাম্বার ওয়ান, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তার সাথে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডেফিনেট এই দুটো কোশ্চেন তোমাদেরকে দেখতেই হবে। অথরিটেরিয়ান বা অটোক্রেটিক লিডারশিপ, this style is characterized by leader who make decision without impact input from others. অন্যের কথা না শুনে অন্যের কিছু না নিয়ে নিজের মতো করে অথোক্রেটিক ভাবে ডিসিশন নেবে। অথরিটেরিয়ান লিডার্স ক্যান বি ইফেক্টিভ ইন ক্রাইসিস সিচুয়েশন, বাট দে ক্যান অলসো স্টেপল ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশনস। নাম্বার টু, ডেমোক্রেটিক পার্টিসিপেটিভ, যেটা অন্যকে হেল্প নেবে, অন্যকে নিয়ে লিডারশিপটা চালাবে, এটা নিজে থেকে একজনই উইদাউট ইনপুট নিয়ে কাজ চালাবে। দিস স্টাইল ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই লিডার হু সলিসিটস ইনপুট ফ্রম আদার্স, অন্যের থেকে ইনপুট নেবে বিফোর মেকিং ডিসিশন। এটা নিজে থেকে ডিসিশন নেবে, এটা অন্যের থেকে হেল্প নিয়ে ডিসিশন নেবে। ডেমোক্রেটিক লিডার্স ক্যান বি ইফেক্টিভ ইন বিল্ডিং কনসাসনেস মোরাল, বাট দে ক্যান অলসো বি স্লো টু মেক ডিসিশন। প্রত্যেকের কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডেফিনেটলি থাকবে। 3 নম্বর লিডারশিপ, ডেলিগেটিভ লিডারশিপ। ডেলিগেটিভ লিডারশিপ আর একটা নাম আছে লেজি ফ্যারি লিডারশিপ। দিস স্টাইল ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই লিডার হু গিভস দেয়ার team members a lot of autonomy. Delegative leader can be effective in empowering their team members, fostering creativity, but they can also lose control if they are not careful. তো এটা ডেলিগেটিভ লিডারশিপ তারাই যাদেরকে টিম মেম্বারকে অটোনমি দেবে এবং তাদের উপর টিম মেম্বাররা এবং সে ক্রিয়েটিভিটিটা ক্রিয়েট করবে, বাট দে ক্যান লুজ কন্ট্রোল ইফ দে আর নট কেয়ারফুল। নেক্সট, ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ। Transformational formation leadership, this style of is characterized by a leader who inspire their team member to achieve great things, যে inspire করবে। Transformational leader can be effective in creating shared visions and motivating their team member to go to extra miles. ট্রান্সফর্ম করে ইন্সপায়ার করবে টিম মেম্বারকে, যাও কিছু একটা অ্যাচিভ করো। ট্রানজেকশনাল লিডারশিপ, দিস স্টাইল ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই লিডার হু এক্সচেঞ্জ রিওয়ার্ডস অ্যান্ড পানিশমেন্ট অফ পারফরমেন্স। ট্রানজেকশনাল মিন হচ্ছে তোমাকে ভালো কিছু কাজ করলে রিওয়ার্ড দেবে, আর ভালো কাজ না করতে পারলে পানিশমেন্ট দেবে। ট্রানজেকশনাল লিডার্স ক্যান বি ইফেক্টিভ ইন মোটিভেটিং দেয়ার টিম মেম্বার্স টু মিট স্পেসিফিক গোল, বাট ক্যান অলসো বি ক্রিয়েট কালচার অফ ফিয়ার অ্যান্ড এংজাইটি, যে আমি না পারলে হয়তো আমাকে কিছু দেবে না, আমার পানিশমেন্ট হবে। তো এটা একটা প্রবলেমেটিক লিডারশিপ হতে পারে। নেক্সট, সিচুয়েশনাল লিডারশিপ। সো মেনি লিডারশিপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রত্যেকটা লিডারশিপ সম্বন্ধে ভালো কিন্তু জানবে, এটা আসবেই কোশ্চেনটা। দিস লিডারশিপ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই এ লিডার হু অ্যাডাপ্ট দেয়ার স্টাইল টু দ্য নিড অফ দ্য সিচুয়েশন, যখন সিচুয়েশন অনুযায়ী সেই অনুযায়ী চেঞ্জ করে নেয় স্টাইলটা। ডেভেলপমেন্ট লেভেল অফ দেয়ার টিম মেম্বার্স, situation leader can be effective in getting most out of their team member, but they require high level of self awareness and flexibility. So these are the leadership, যা যা লিডারশিপ বললাম এটা লিডারশিপ স্টাইল কোশ্চেনটা আছে। এখান থেকে মেনলি 1 2 3 4 5 6, এখানে টোটাল 6 টাইপ অফ লিডারশিপ পেলাম। অটোক্রেটিক, পার্টিসিপেটিভ, ডেলিগেটিভ, ট্রান্সফরমেশনাল, ট্রানজেকশনাল অ্যান্ড সিচুয়েশনাল। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আসছে, সাম কমন লিডারশিপ স্টাইল উইথ ইয়ার অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তো এই কোয়েশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন, যেটা অলরেডি আমরা লিডারশিপ স্টাইল সম্বন্ধে জেনে গেছি, তাদের এবার অ্যাডভান্টেজ জানবো, ডিসঅ্যাডভান্টেজ জানবো। তো প্রথমটা অথরিটেরিয়ান বা অটোক্রেটিক, efficient decision making, since the leader make choice alone, decision can be made quickly. This can be beneficial in terms of crisis when deadline need to be met. Clear chain of command, employees also know who to report and what to expect from them. Maintain control, the leader has a high degree of control over the project or team. These are the advantages. Now what are the disadvantages of autocratarian? Stifle creativity and innovation, innovation and creativity control চলে আসছে একজনের, যে ও না বললে কাজ হবে না। Employee may be hesitant to share new ideas and challenge the leader decision, leader decision কে চ্যালেঞ্জ করতে হেজিটেট করবে। Lower morals, employee may feel
disengaged and unimportant if they are not involved in the decision making process. Hinders development. Employee may not have the opportunity to develop their skill and ability if they are not given autonomy. So these are the disadvantages also. Next, democratic advantages. Increase buy-in. Employees are more likely to buy their into decision and they that they have a way of making. প্রত্যেকের নিজস্ব decision making থাকবে. Improve morally. Employees feel valued and respected when their input is sought. Increase creativity. A variety of perspective can lead to more creative solution. But disadvantage আছে কি কি? Slow decision making. Reaching consensus can be time consuming. Requires strong facility skill. Leader need to be able to manage group discussion effectively. May not appropriate for all situation. There may be times when a quick decision need to be made without input from others. Delegative leadership. Empower employees কে empower করা হচ্ছে. Employees are given lot of autonomy and ownership of their work. Foster creativity. Employees are free to experiment and come up to new ideas. Develop skill. Employees have the opportunities to develop their skill abilities by making challenging tasks. What are the disadvantages? Lack of directions. Employee may not be clear on the expected of them, how their work contribute to overall goal. Poor quality works. If employees are not given enough guidance, they may produce poor quality works. Lack of accountability. Employees may not feel accountable for their work if they are given too much freedom. তো এই কিছু disadvantage আছে. Transformational leadership. Inspire and motivates. Transformational leadership can inspire the team member to achieve great things. Create shared visions. Transformational leader can help their team member to see bigger picture and how their work contribute to something larger than themselves. Build trust. Transformational leader are able to build trust and rapport from the team member with their team member. Disadvantage can be unrealistic, can be difficult to sustain, relies on the leaders. Transformation leader may set unrealistic goals, set করতে পারে expectation from team member. The energy enthusiasm can be transformation leader can be difficult to sustain. The success of the team is heavily reliant on leaders. Finally, there are two leadership, that is transactional leadership and situational leadership. Transactional leadership. Clear expectation. Transition leaders set their clear expectations from team members and provide rewards and punishments accordingly. Short-term result. Transition leadership can be effective to achieving short-term result. Maintain order. Transition leadership can help to maintain order and stability within the team. Disadvantages. Limited creativity. Transition leader may not encourage creativity or innovations. Low morale. The focus on rewards or punishment can create culture of fear and anxiety. Limited development. Transactional leaders may not focus on the development, the skill and abilities of their team members. Next one is situational leadership. Advantages. Adaptable. Situation leader can adapt their style to the need of the situation and the development level of their team members. Effective. Situation leader can be very effective in getting most out of the team members. Develop people. Situation leader can help team member and develop their skill abilities. And there is some disadvantage also. Require self-awareness. Situation leader need to be self-aware of the able to access the need of the situation. Require flexibility. Situation leader need to flexible and able to change their style as needed. So these are the advantages and disadvantages of different kind of leadership styles. Next question. What are the different theories of leadership? Most important question এর মধ্যে একটা পড়ে এটা leadership theory BBI. তো এই যে পিডিএফটা আছে 70 পেজেসের পিডিএফ বাট এটা একদমই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করছি। এটা যদি তোমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ে যাও ডেফিনেটলি তোমাদের এক্সাম ভালো হবে। Leadership theories are frameworks that attempt to explain how and why certain leaders individuals become effective leaders. This theory can be broadly categorized into two main types: trait theory, behavioral theories. Trait theory. These theories focus on personal qualities, characteristics that make a good leader.
Some of the most trait associated leadership include intelligence, charisma, integrity, and decisiveness. They are known as trait theorems. Behavioral theorem. This theorem focus on behavior. Leader exhibit some of the most common leadership behaviors is task-oriented behavior, relationship-oriented behavior, decision-making, and communications. So these are the two theories: trait theory and behavioral theories. Most of the common theory, leadership theory, going both trait and behavior. নাম্বার ওয়ান এখান থেকে যে থিওরিসগুলো এসেছে দুটো থেকে আচ্ছা নাম্বার ওয়ান গ্রেট ম্যান থিওরি দিস থিওরি while consider outdated processes proposes that leaders are born not made এটা একটা থিওরি ছিল যে লিডার আর born not made বাট এটা থিওরিটা সবসময় ট্রু নয় গ্রেট ম্যান থিওরিস believe that leaders possesses certain inherent traits that make them manually suited for leadership roles বাট এটা সবসময় ট্রু না আমরা বলতে পারি না একটা মিথস বলতে পারি যে যাদের মধ্যে লিডার্সরা অলরেডি বর্ন হয়ে আছে এবং তারাই সেই জায়গাগুলো দখল করে ট্রেড থিওরি The trait theory is an extension of great man theory. It suggests that leaders are born with their qualities and characteristics that make them effective leaders. These traits may include intelligence, charisma, integrity, and decisiveness. Behavioral theory. Behavioral theory focuses on behavior of the leaders rather than their traits. This suggests that there are certain behavior that are common among effective leaders. This behavior is task oriented, relationship oriented, decision making, and communications. Other theories are contingency theory. Contingency theory process that there is one size fits all leadership style. Most effective leadership style will vary depending on the situation. Some of the factors that can influence the most effective leadership style can be tasks at hand, maturity level of the follower, and leader's own personality. Situational leadership theory. Situational leadership theory developed by Hersey and Ballard. Situational leadership developed by Hersey and Blanchard in the situational leadership developed by Hershey and Bielant is a specific type of contingency theory. This theory possesses that there are two main leadership behavior, task behavior and relationship behavior. The most common leadership activities still depend on the level of competence and commitment of the followers. Next one is transformational leadership theory. Transformational leadership theory focus on leader ability to inspire and motivate followers. Transformational leadership are able to create a shared vision among the futures and motivate followers to achieve great things. Transactional leadership theory is focuses on the exchange relationship with the follower. Transactional leaders provide rewards and punishment to motivate followers to achieve goal. Servant leadership theory. Servant leadership theory focuses on leaders' role in serving their followers. Servant leaders put their need to the follower first, then help them to develop their skill and abilities. So these are the theories of leadership. There are many theories, among them two most theories, trait theory and behavioral theory. Other are different situation traits depending on traits and behaviors. Next important question, what are the significance of self-knowledge for the role of leaders and identity of and integrity of the leaders? Self-knowledge is a cornerstone of effective leaders. Mean এটা এইভাবে আসতে পারে integrity and identity of a leaders. অথবা এরকম আসতে পারে significance of self-knowledge for the role of the leaders. দুটো একই question answer. তো এটা কিভাবে দেখো আমি describe করছি. Self-knowledgeটা খুব important. Significance of self-knowledge. Identity যেটা ইন্টিগ্রিটিকে বজায় রাখে সেলফ নলেজ ইজ এ কর্নারস্টোন অফ ইফেক্টিভ লিডারশিপ playing a crucial role in shaping the leader identity and integrity. Here's how: understanding strength and weakness. Strength and weakness understand করতে হবে. A self-aware leader recognize their natural talents and leadership style. They can leverage their strength to motivate, inspire, make sound decision. Weakness. Self-awareness allows leader to identify areas of improvement. They can delegate tasks that fall outside their strength and actively
ওয়ার্ক অন ডেভেলপিং উইকার এরিয়া, সে নিজের স্ট্রেংথটা নিয়েও জানতে পারবে, ইন্সপায়ার করবে সবাইকে, ও নিজের উইকনেসও জানবে এবং সেটা নিয়ে কাজ করবে এবং সাথে সে ডেভেলপ করার চেষ্টা করবে যাতে ওগুলো ওভারকাম করতে পারি। নেক্সট সেকেন্ড পয়েন্ট, building trust and respect. Authenticity. Self-aware leaders understand their values and act with the integrity. Authenticity builds trust and respect from the follower. Appreciate the genuine leaders. Emotional intelligence. Self-awareness is the key of emotional intelligence. It allows leaders to manage their own emotions and understand emotions of others. This fosters positive and empathetic work environment. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, তুমি ইমোশনস যারা কাজ করছে এবং তোমার নিজস্ব ইমোশনস গুলো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে কিভাবে কি জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। ইফেক্টিভ ডিসিশন মেকিং, প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ বোঝাচ্ছি সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট থিং। নেক্সট ওয়াজ অবজেক্টিভিটি অ্যান্ড গ্রোথ মাইন্ডসেট। Leader who are aware of their biases can make more objective decision. They can consider all viewpoint information before taking the actions. Growth mindset. Self-aware leaders are open to feedback and willing to learn from their mistakes. This growth mindset fosters continuous improvement in the leadership goal. Identity integrity. Next one is identity integrity. Self-knowledge is the foundation of strong leadership identity. Self-knowledge. A leader who understands themselves can project a clear, consistent image. This builds trust and inspire confidence to the follower. Furthermore, self-awareness allows a leader to act with integrity by aligning their actions with their values. This builds trust and respect, essential for effective leadership. In conclusion, self-knowledge is not just a personal benefit for a leader, but a necessary ingredient, but a necessary ingredient for building a strong leadership identity and fostering trust and respect. This empower leaders to make some good decision and build strong teams and ultimately achieve success. So these are the important points যেগুলো বললাম, যে একটা সেলফ নলেজ সবসময় একটা ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড আইডেন্টিটি বজায় রাখে, একটা নিজস্ব লিডার্সের তাকে সবাই ফলো করে এবং তাদের বিল্ডিং ট্রাস্ট আর রেসপেক্ট আসে, নিজের স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস জানে, সেলফ নলেজ থাকলে ডিসিশন মেকিং গুড অর ব্যাড সেটা বুঝতে পারে, সব কিছুই নিজের মতো করে ডিসিশন নিয়ে কাজ করতে পারে। এবার দেখো নেক্সট আলাদা কোয়েশ্চেন, why emotional intelligence is important in leadership. Next important question, why emotional intelligence is important in leadership. Efficiency and timeliness are two paradigms on which leaders judge their employee performance. However, these parameters stifle the growth and productivity of employee in long term. This leads employees quitting the organization and finding new opportunities that promote growth and independence. Many leaders resort the core emotional intelligence and component while analyzing the performance of the employee. This component helps them understand emotions and motivations of employee towards their work extend beyond efficiency, timeliness, and productivity. Who important emotional intelligence? Experts believe that emotional intelligence produces a new paradigms for leaders to measure the monitor their employee performance. A model that encourage growth, innovations, creativity in leadership. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is the glue that can hold relationship tight and close in the long run. এটা emotionally connect করে রাখে। Expert define emotional intelligence the ability to manage and control one emotions and possesses the ability to control other emotion as well as. It can foster long-term relationship with friends, partners, and colleagues. So this is the emotional intelligence. This is the glue that hold the relationship tight and close in the long run. এটা অনেক লং রান চলার জন্য এটা খুব দরকারি। তো এটা লিডারশিপ একটা ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্স, এটা লিডারশিপের মাস থাকতে হবে, এটা একটা যে কোনো অর্গানাইজেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি আমি, দেখো যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আমি ডিসকাস করছি সেগুলো প্রত্যেকটা ডেফিনেটলি তোমরা দেখে যাবে। নেক্সট স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমি এখানে ডিসকাস করছি। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ফর লিডার্স রেসপন্ডিং টু এ ক্রাইসিস। তো এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যেটা ডেফিনেটলি স্ট্রেসকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায়। Leader face pressure, leader face
pressure on regular basis. যে কোনো সময় ক্রাইসিস আলে লিডারকে ফেস করতে প্রেসারটা, whether in business, non-profit, government leaders juggling additional demand on their time, attention, and focus. Effective leaders learn to manage stress when making decisions and motivating others. But even the most effective leader may feel emotionally and physically worn down during the pandemic. When leaders practice healthy stress management and self-care, they signal that it is all right for others to do the same. And by doing so, organization of or community become healthier and better equipped to respond to challenges, situation, and manage future crises. So, what are the stress take a toll for the leader personal well-being effective in the following way? কি কিভাবে হয় decision making? The pressure of time constraint can reduce concentration, limit, and creativity and make difficult to process information. People may also default to think in extreme. Leader facing crisis without a skill to manage additional stress may thus narrow their focus on the immediate situation but without thinking about the future or bigger picture. This lead to missing opportunities, innovation, and failing to message hope or optimism to keep people focused. Over control of the situation. তো এইগুলো ট্রেসের অনেক রকম প্রবলেম অ্যারাইজ করে। Over control of the situation, sense of control is a stress buffer, and when they feel a loss in the crisis, they can react and become rigid and trying to control the crisis response their own. They make shut down the other respective perspective of those are typically trust and take an extra demand they get in the way in that get in the way of managing home life and personal care. Isolation. Stress can cause abruptness, irritability, impatience with other people. This negatively affects personal leadership, professional leadership, dampening people's desire to speak up and provide information to those in charge, shutting other people and replying only on their own counsel, reduce trust and narrow in the middle leader perspective. Sleep deprivations. Lack of sleep affect people physically and mentally, making it difficult to perform their best. Research show that people who sleep deprived are less cooperative and more selfish. এটা ইম্পর্টেন্ট একটা টার্মস, যারা খুব কম ঘুমোয় তারা লেস ডিপ্রাইভ, নিজেকে হু আর লেস ডিপ্রাইভ, যারা কম ঘুমোয় তারা লেস কোঅপারেটিভ হয় and more selfish হয়, খিটখিটে হতে পারে। দে মে অলসো লেস অ্যাওয়ার অফ দ্য হাউ দেয়ার ল্যাক অফ স্লিপ ইজ এফেক্টিং দেয়ার বিহেভিয়ার্স। তারা জানেই না তাদের কিভাবে বিহেভিয়ারটা এফেক্ট করছে। নেগেটিভ মুড তৈরি করতে পারে। তো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো মনে রাখলে হবে। রিকগনাইজড physical warning sign of stress, pause before making decision, public announcement, prioritize self-care, sleep, build time to daily schedule for break and connection. তো এইভাবে আমরা নিজের স্ট্রেস কে আমরা কমাতে পারি। হ্যাভ ট্রাস্ট প্রফেশনাল রিলেশনশিপ অ্যান্ড সাপোর্ট, সেলিব্রেট স্মল উইংস অ্যান্ড লার্জার ভিক্টরিজ। এগুলো ডিটেল আমি আসলাম না, জাস্ট পয়েন্টসগুলো অ্যানালিসিস করলাম। তো these are the causes of stress and how to solve betterment কি করে করা যায় সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। সেলিব্রেট স্মল উইংস অ্যান্ড লার্জার ভিক্টরিজ, তাহলে তুমি আরো তোমার স্ট্রেসটা কমবে। ট্রাস্ট করতে হবে সবাইকে, রিলেশনশিপ বানিয়ে ফেলতে পারবে সাপোর্টে, প্রফেশনাল রিলেশনশিপ। বিল্ড টাইম ইনটু ডেইলি শিডিউল অ্যান্ড ব্রেকস অ্যান্ড কানেকশন, স্লিপ প্রপারলি হতে হবে, নিজেকে যত্ন নিতে হবে। পজ বিফোর মেকিং ডিসিশন, রিকগনাইজ ফিজিক্যাল ওয়ার্নিং অফ স্ট্রেস, তো নিজেকে ফিল করতে হবে যে এটা আমার কিছু স্ট্রেস এসে যাচ্ছে আমার লাইফে, সেগুলোকে নিজে ফিজিক্যাল স্ট্রেস আসতে পারে সেগুলোকে রিকগনাইজ করতে হবে। তো অ্যান্ড দেয়ার ফলোয়ার, লিডার অ্যান্ড দেয়ার ফলোয়ার বলতে কি বুঝি, তাদের কনসেপ্ট কি সেইটা নিয়ে ডিসকাস করব। তো লিডার্স অ্যান্ড ফলোয়ার্স এর টু সাইডস অফ দ্য সেম কয়েন, একটা কয়েনের দু প্রান্ত, যেটাকে লিডার অ্যান্ড ফলোয়ার্স। লিডার্স কাদের কি বলা হয়, যাদেরকে ভিশনস অ্যান্ড ডাইরেকশনস। Leader sets the course and paint the picture of what the future could like. They motivate follower with a sense of purpose and meaning, visions and directions. Number two, decision making. Leader make choices that impact the group and make responsibility
What the consequence? Number three, influence and inspirations. Effective leaders inspire and empower their follower to achieve great things. They can be charismatic, strategic, or possesses deep well of knowledge. Followers. Followers build trust and commitment. Follower believes in their leaders' visions and are committed to work towards the achieving it. Support and contributions. Followers contribute their skill, talents, effort of the team success. They are the backbone of any organizations. Critical thinking. While trusting good followers do not blindly follow, they can offer valuable insight and perspective that help them improve the leader decision. The interdependence. Mutual influence leaders inspire followers, but follower can also influence leaders. Their decision, questions, and feedback can inspire leaders' approach. Share responsibilities. Success hinge on both parties. Leader need to create an environment while follower can thrive. Follower need to be contribute their best effort. Leader style and follower needs. Different leader have different style. Follower have varying needs. A good understanding between two crucials was successful team. So this is the concept of leader and follower in a leadership subject. আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো, এখানে এগুলো আমি ডিসকাস করছি না, জাস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স করে আসছি। মডেল অফ রিলেশনস বিটুইন লিডারশিপ অ্যান্ড ফলোয়ারশিপ। ফলোয়ারশিপ অ্যান্ড লিডারশিপের মধ্যে কি রিলেশনশিপ হতে পারে? সো লিডারশিপ ফলোয়ারশিপ থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে তখন এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো আসবে যেগুলো আমি বলছি। তো দেখো কি কি মডেলস আছে যেগুলো ফলোয়ার্স অ্যান্ড লিডারশিপের মধ্যে কাজ করে। টু প্রমিনেন্ট ওয়ান্স যে লিডারশিপ আছে, একটা হচ্ছে হার্সি অ্যান্ড ম্যাচিউরিটি, কম্পিটেন্স অ্যান্ড কমিটমেন্ট অফ ফলোয়ার্স, how a leaders should adapt their style accordingly. Four type of leadership: directing, high directive, low supportive, situational, suitable for inexperienced followers; coaching, high directive, high supportive, help follower develop competence; supportive, low directive, high supportive, empower confidence but unsure followers. খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস এগুলো, এগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্টস তোমরা ডেফিনেটলি বুঝতে পারছো। Delegating, low directive and low supportive, allow high competence and committed followers to take charge. Kirby and rolling followership models. This model emphasizes on dynamic and reciprocal natures of leader and follower relationship. What are the key factors? Dynamic follower leaders relationship. Leader and followers influence each other constantly. Effective communication and mutual understanding are crucial. Follower characteristic. This the model acknowledge different types of followers with varying levels of engagement and critical thinking. Leader role. Leaders are responsible for creating an environment that foster effective followership by providing clean directions and support, encourage follower inputs. There are two example, and this model can delve deeper into the specific aspect of relationship. Transformational leadership. This model focuses on leadership who inspire and motivate followers, go beyond their perceived capabilities and works. Share leadership. This model emphasizes the distribution of leadership responsibility among a team, whereas everyone contribute to decision making and goal achievement. This is share leadership. So these are the models that are based on leadership and followership. Next one is LMX theory. Most VBA questions. LMX theory. The full form of LMX theory is leader members exchange theory. Leader, L for leader, M for member, and X for exchange theory. It's a prominent model that focuses on quality of relationship between leaders and their individual followers. What are the next? First one is unique relationship. LMX theory poised the leadership unique relationship. LMX theory says that leadership develop distinct relationship with others, their followers. These relationships can vary in quality, ranging from high trust and mutual respect to more distance and transactional exchange. Impact relationship quality. The quality of leader member exchange has significant impact on various aspects of follower work,
job satisfaction, motivation, performance, commitment to the organization. In group and out group. Leaders tend to have in group of the followers with whom they have high quality LMX relationship, out and out group with whom they have lower quality relationship. Those in the in group tend to receive more benefit like challenging assignment, developing opportunities and recognitions. LMX differentiation. The degree of variation in LMX quality access a leader follower is referred to as LMX differentiation. High differentiation can lead to the feeling inequality and envy among the followers in the out group, potentially impacting team morale and productivity. Understanding LMX theory can be beneficial for both leader and followers. By recognizing the importance of LMX theory, leaders can strive to develop high quality relationship with all other followers. This can involve providing constructive feedback, offering opportunities for growth, fostering open communications. Follower ক্ষেত্রে understanding LMX can help follower take ownership of their relationship with the leaders. By demonstrating initiative, competence, and willingness to contribute, follower can influence the quality of their LMX. What are the additional points to remember? LMX is reciprocal relationship. Both leader and follower contribute to the quality of exchange. LMX theory does not suggest that all relationships need to be equal. However, it highlights the importance of fairness and ensuring that even followers in the outgroup feel valued and supported. By acknowledging the significance of LMX theory, leader can cultivate a more positive and productive work environment for everyone. So this is the important theory. This is known as LMX theory. Leader members exchange theory. It's specify on the focus on quality of relationship, unique relationship, and other impact relationship quality in group followers to whom have high quality LMX theory, and out group with the whom has low quality relationship. দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে in group and out group. In group tend to receive more benefits like challenging, developing opportunities and others. এই যে এলএমএক্স ইন গ্রুপ অ্যান্ড আউট গ্রুপের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন এটা যেন প্রপার ওয়েতে হয়, না হলে কিন্তু অনেক সময় হ্যাম্পার হতে পারে প্রোডাক্টিভিটি। আন্ডারস্ট্যান্ডিং এলএমএক্স বোথ দুজনের জন্য ইম্পর্টেন্ট, লিডারের জন্য এলএমএক্স ইম্পর্টেন্ট, ফলোয়ারের জন্য ইম্পর্টেন্ট। কিছু পয়েন্টস আদার্স আছে যেখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। রেসিপ্রোকাল রিলেশনশিপ, এলএমএক্স ডাজ নট সাজেস্ট অল রিলেশনশিপ টু বি ইকুয়াল না হতে পারে। তো লিডার্স ক্যান কাল্টিভেট এ মোর পজিটিভ অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ফর এভরি ওয়ান্স। So this is the LMX theory. What is it? Is first emerged 1970 and focus on the relations between manager and members of the team. These are role taking, role making, and routinizations. These are the three important things that were based on LMX theory test. Role taking occurs when team member first join the group. Manager use this time to access new members' skill and abilities. Role making, new members has begun to work with the project in part of the team, in group, out group. These are already discussed. Next one is routinization. During the last phase, routines between team members and the manager establishes. So these are the important things. সেগুলো তোমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। দেখো ইন গ্রুপ আউট গ্রুপ সম্বন্ধে আরো একটু ডিটেল আসছি। If the team members prove themselves loyalty, trustworthy, they are in the in group. This group made up the team members who the manager trusts the most. Managers give the group most of their attention, providing challenges, interesting work, offering opportunities, additional training and development. This group also gets more one-to-one time. Often people in the group have similar responsibility and work with the managers. Out group, if the team members betray the trust of the manager or prove that they unmotivated or incompetent, they put into the out group. This group work with restricted and unchallenging. Outgroup members tend to have less access to the manager and often not receive opportunities for growth. So এটাও আসতে পারে what is in group and what group in the process of LMX theory. Role taking, role making and routinization. These are the important points যেখানে আমরা LMX theory তে জানতে পারছি। Next important things সেটা আসছি leadership of group, work group and teams. VVI. This is the VVI question. Leading work group and team can be quite different. Both revolving collection of people and key distinction lies on the purpose and level of collaboration. What is work group? Leading work group teams can be quite different.
while both involve guiding a collection of people. Key distinction lies with the purpose and level of collaborations. Work group benefits focus on individual tasks. Work group are essential collection of individual working on the independent but related tasks. They share information, might collaborate occasionally, but their primary focus is on the completing their specific assignment. Managerial leadership. Work group are generally led by managers who assign tasks, provide directions, and ensure individual accountability. The leadership style can lean towards directive and task oriented. Customer service, call center, data entry, team processing, invoice. These are the example of work group. Teams. Share goal collaborations. Teams work interdependently towards the common goal. They rely heavily on collaborations, communications, and shared responsibilities. Shared leadership. Effective team exhibit more shared relationship dynamic where members contribute ideas, take initiative, and hold each other accountable. Leader acts as facilitators, coach, and mentors. Example, a product development team, marketing team, or surgical team in a hospital. ইফেক্টিভ লিডারশিপ বোথ ইফেক্টিভ লিডারশিপকে বোথ হতে হবে, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ক গ্রুপেও কাজ করতে হবে, টিমেও কেউ মেনটেন করতে হবে। তো এখানে কিভাবে সেটা হবে ইফেক্টিভ লিডারশিপের ক্ষেত্রে? ক্লিয়ার কমিউনিকেশন। লিডার নিড টু ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট গোল and expectation, progress to keep everyone informed and aligned. Number two, motivations and inspirations. Leaders should be able to motivate, inspire their group, fostering positive and productive work environment. Problem solving skill. Effective leader can identify problems, analyze situation, solutions, make some sound decision and benefits group. Delegation and empowerment. Leader can empower their teams and work group by delegating tasks appropriately and providing opportunities for growth. What are the additional consideration? Building trust, creating foundation of trust. Both work group as a team. Leader can achieve their transparency, fairness, and keeping their promises. Conflict management করতে হবে, disagreement of naturally in any group setting. Leader need to be able to manage the conflict effectively in the way, foster openness and productive solution. Adaptability, the adaptability to changing circumstances is crucial to today's dynamic work environment. So these are the concept of work group and team in a leadership concept. So this is a very important. এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ওয়ার্ক গ্রুপ টিম কি, তারা কিভাবে লিডারশিপ হেল্প করে, একে অপরে কিভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সাপোর্ট করে, লিডারশিপ কিভাবে সাপোর্ট করে। তো এই পয়েন্টসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট একটা ডিফারেন্স বিটুইন আসছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা ওয়ার্ক গ্রুপ অ্যান্ড টিম এর মধ্যে ডিফারেন্স। দেখো, ওয়ার্ক গ্রুপ ফোকাস অন ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক টু এ লার্জার প্রজেক্ট। টিম হচ্ছে শেয়ার গোল অ্যাচিভ থ্রু ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাস্ক, ইন্টারডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক। কোলাবোরেশন লিমিটেড, এটা হাই কোলাবোরেশন, ওপেন কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। Leadership style, manager assign tasks and monitor progress. Facilitators guides discussions, empower team members. Next question number 32. What are the group structure and dynamics in leadership? Group structure and dynamics are two sides of same coin. Structure refer to the organized framework of the group. Dynamics encompass the ongoing interaction and processes within that frameworks. What are the structures? Role, norms, and status. There are expected behaviors associated with the different positions within the group. Example, leader, follower, mediator, or task specialist. Norms. There are unwritten rules, standard that guide behavior within the group. Norms can be related to communication style, work ethics, and other appropriate behavior. Status. This refers to a relative social standing or importance of different members within the group. Status can be influenced by experience, expertise, and formal ties. Now that and cohesiveness. This reflects the degree of which members feel sense of belonging and shared identity within the group. What are the dynamics? Communications. This is the exchange of information between group members. Effective communication is crucial for collaboration, decision making, and resolve conflict. Leadership. This involves influencing, guiding group towards achieving the goal. Leadership style can vary depending on the situation and the group member. Decision making. This is the process by which group arrives to course actions. There are different decision making models such as majority votes, consensus,
and leader driven. Conflict. This is a disagreement between members of the subgroup within the group. Conflict can be constructive if managed effectively, but it also hinders progress if not addressed proper. যদি অ্যাড্রেস না করা হয় তাহলে কিন্তু প্রোগ্রেসটা কমিয়ে দিতে পারে। হাউ স্ট্রাকচার ইফেক্ট ডাইনামিক্স, তাহলে স্ট্রাকচার বুঝতে পারলে কি জিনিস, তিনি রোলস, নর্মস অ্যান্ড স্ট্যাটাস, cohesiveness, dynamic communication, leadership, decision making, conflicts. How structure affects dynamics. Clearly defined role can help to avoid confusion and ensure the tasks are completed efficiently. However, rigid role can stifle creativity and hinder collaborations. Norms. Established norm can promote order and predictability. However, rigid norm can discourage new ideas and limit the group ability to adopt. Status. Healthy distribution of status foster mutual respect and collaboration. However, excessive power imbalances can lead to resentment and hinder participation. Cohesiveness. Strong cohesiveness can promote, motivate members and promote sense of shared responsibility. However, it lead to groupthink there where critical thinking is sacrificed to maintain group harmony. So these are the important concepts through which we can know the group structure and dynamics of any organization and in terms of leadership, how it works. Next question. How group problem, short note on group problem solving. Group problem solving is a powerful tool for tackling complex challenges. By bringing together diverse perspectives and skill set, team can often generate more creative and effective solution than individual working alone. Here the breakdown of the key step involved in successful group problem. Number one, define the problem. Before dividing into solution, take it step back. Clearly define the problem group is trying to solve. What are the symptoms? What are the desired outcome? Encourage open discussion and brainstorming to gather different perspective of nature of the problem. Analyze the cause. Once you have clear understanding of the problem, delve deeper into the root of the causes. What are the factors contribute to the issues? Techniques like brainstorming, fishbone diagram, five-way analysis can be helpful. Generate solution. 3 number. Not comes to creativity part. Encourage brainstorming to generate a wide range of solutions. Techniques such as mind mapping, scamper full form, they can have substitute, combine, adopt, modify, put to their other uses, eliminate, and reverse. Can help spark innovative ideas. Remember, no idea is bad idea at this stage. Evaluate and select solutions. Don't jump at the first solution that comes in mind. Carefully evaluate each option based on feasibility, effectiveness, cost, and potential risks. Use decision-making models such as voting, consensus, and Delphi techniques to reach group discussion. Develop, patch number develop plan action plan. Once you have chosen solution, create clear actions plan of implementation. Plan should define specific steps, assignment responsibility, and deadlines. Number 6, implement and monitor. Put the plan into actions, monitor progress, and adapt to approach the needed ongoing evaluation. So these are the important points যেগুলো আমরা একটা গ্রুপ প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে দেখতে পারি। তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট ডিফাইন দ্য প্রবলেম, অ্যানালাইজ দ্য কজেস, জেনারেট সলিউশন, evaluate and select solutions, develop actions plan, implement and monitors. কি হলো গ্রুপটা প্রবলেমটা সলভ করা গেল কি গেল না। What are the effective group problem solving? Facilitation, active listening, positive environment, respect of diversity, celebrate success. These are the important practices যেগুলো করলে গ্রুপের প্রবলেম সলভ ইজিলি হয়ে যায়। তো এইটা পয়েন্টসগুলো আর ডিটেল ডিসকাশন করছি না। তো দি ফ্যাসিলিটেশন মানে হচ্ছে কি গাইডের ডিসকাশন করা উচিত, এনশিওর সবাইকে পার্টিসিপেট করতে, কিপ ইন দ্য গ্রুপ অন ট্র্যাক, সবার কথা শোনা উচিত কার কি প্রবলেম হচ্ছে। পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট, সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আসা উচিত যাতে সবাই কমফোর্টেবল হয় উইদাউট ফিয়ার অফ জাজমেন্ট। রেসপেক্ট অফ ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন ডাইভার্সের লোকজন, এক্সপিরিয়েন্সের লোকজন আছে, টিম মেম্বার আছে, তাদেরকে একসাথে নিয়ে চলা এবং ছোট ছোট সাকসেস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টগুলোকে অ্যাকনোলেজ করা অ্যান্ড সেলিব্রেট করা। তবেই একটা গ্রুপের প্রবলেম সলভ ইজিলি করা যাবে। নেক্সট, শর্ট নোট অন ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ। তো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করে নিচ্ছি, তোমরা ডেফিনেটলি আমি যেভাবে বলছি সেগুলো মন দিয়ে শোনো এবং এবং তার নোটটাও নোট ডাউন করে নাও।
তাহলে ইজিলি তোমরা এই জিনিসগুলো অ্যাক্সেস করো। আগে শুনে নিয়ে তারপর নোট ডাউন করো, কারণ কি পিডিএফটা অ্যাক্সেসেবল হবে না। Creative leadership is a style that fosters innovations and thriving on thinking outside the box. Creative leaders are the spark that ignite imaginations and empower teams that comes to new ideas and solutions. What are the creativity? Championing creativity. Vision with a twist. Creative leaders have clear visions but not in rigid blueprints. They encourage exploration and unconventional approaches, alternative solutions. This is the first point. Embracing experimentation. They understand that not every idea will be winner. They create a self space for experimentation, calculates risks, and learning from failures. Next, building a culture of innovations. Creative leader foster a culture that values creativity, curiosity, and asking what if. They celebrate new ideas and different perspectives. Empowering teams. Diverse team. Creative leader understand the power of diversity. They assembled team with a larger background, variety of background, skill, experience, generate rich tapestry of ideas. Autonomy and ownership. They empower their team by giving them ownership of project, autonomy to explore their ideas. Collaboration and communication. Creative leader break down silos and encourage open communication across teams. This cross uh, pollinations and ideas of vital innovations. Leading by example. Curiosity and open-mindedness is the creative leaders are inherently curious and open to new ideas. They actively seek out new information, perspective, and experience to inspire creative thinking. Problem solving and creativity. They approach challenges not just with the logic but also imagination. They encourage their teams to find unconventional solution and think beyond the status quo. Lifelong learners, creative leaders themselves are lifelong learners. They continuously seek to expand their learning and skill set, staying abreast of trend and development in their field. What are the rewards of creative leadership? Next question is the next question. Innovations and competitive advantage, problem solving, employee engagement. These are the rewards. Innovations and competitive advantage. A team that is constantly innovative is likely to develop new ideas, services, and solutions to give the organization competitive edge. Problem solving. These are the rewards. Creative thinking help team tackle complex challenges, find effective solution with traditional method might miss. Employee engagement. When employees feel empowered with creativity and contribute their ideas, they are more engaged and motivate their works. These are the rewards of creative leadership. So creativity and innovations leadership এর ক্ষেত্রে খুব দরকারি। Important question. It asks very question টা creative. What is creative leadership? What are the points of on creative leadership? Uh, how what are the rewards of creative leadership? So these are the important things যেগুলো তোমাদের আসতেই পারে। নেক্সট কোশ্চেন আসছি। নেক্সট কোশ্চেন ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ অলরেডি বলে দিয়েছি, যেটা তোমরা ডেফিনেটলি যাই আসুক এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার লিখবে। নেক্সট ওয়ান ইজ ইনোভেটিভ ক্লাইমেট, ইনোভেশনস অ্যান্ড ইনোভেটিভ ক্লাইমেট ইন অর্গানাইজেশন। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা বিবিআই কথা। দেখো পুরো নোটটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তোমাদের, আর ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা পয়েন্টস তোমরা নোটের বুঝে নেবে। আমি যেভাবে প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ করেছি তোমরা এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট শোনো একবার এবং তারপরে একবার লিখে নাও, তাহলে ডেফিনেটলি তোমরা অ্যান্সার করতে পারো। দেখো আগেরটা হলো ক্রিয়েটিভিটি। ক্রিয়েটিভিটি করে আমাদের কি হলো, ক্রিয়েটিভিটি করে নিউ আইডিয়াস ডেভেলপ করা হচ্ছে, টিম মেম্বার মধ্যে মোটিভেটেড থাকবে, তাদের মধ্যে এনগেজমেন্ট বাড়বে, ইনক্রিজ ইনোভেশনস আইডিয়াস আসবে। তো আমাকে অ্যাজ এ লিডার্স হিসেবে আমাকে এম্পাওয়ার করতে হবে টিম মেম্বারকে, ক্রিয়েটিভিটি করো, তাদের নতুন কিছু ইনোভেশন আসে। ফিয়ার অফ ফেলিওর হতেই পারে, সেখান থেকে নতুন নতুন ভাবে শেখার চেষ্টা করো। তো এই যে ইন্সপিরেশনস অ্যান্ড আদার থিংস সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে ইনোভেটিভ ক্লাইমেট অফ অর্গানাইজেশন, ইনোভেশনস। দেখো ইনোভেশনস নিয়ে কোশ্চেন আসবেই। ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশনস দিস আর দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট থিংস। যে কোনো লিডারশিপ এর মধ্যে এই দুটো কোশ্চেন মাস্ট এখান থেকে 15 মার্কসের কোশ্চেন এসে পারে, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড লিডারশিপ। তো দেখো ওভারঅল এভাবে যেভাবে আমি পুরো সাবজেক্টটা কভার আপ করে এলাম, প্রায় শেষ হয়ে এসছে সাবজেক্টটা। তো সেখান থেকে তোমরা পুরো সাবজেক্টটা কভার আপ হয়ে এলো। তো এটা তোমরা প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো আমি বোঝালাম সেভাবে তোমরা দেখো, ডেফিনেটলি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে। Next one is formative, innovative climate organization. Innovation is the lifeblood of any organization that
wants to stay ahead of curve, but forecasting truly innovative climate is not the simply telling people to do the creative. ক্রিয়েটিভ বললে যে ক্রিয়েটিভ হয়ে যাবে নয়, জন্য এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে। কিভাবে দেখো, building the foundations, shared values and visions, establish clear visions and set of values on that emphasizes creativity, exploration, continuous improvement. This shared understanding creates foundations for innovative thinkings. Psychological safety, foster an environment where employees feel safe to take risks, share ideas without fear of judgment, and learn from failure. Open communication and culture trust are essential. Empowerment and ownership. Empower employees by giving them ownership of project and autonomy to explore their ideas. This fosters a sense of responsibility and motivation to make a difference. Encourage exploration experiment. Encourage করতে হবে, রিস্ক নিতে হতে হবে। ইনোভেশন করতে গেলে ফেলিওর হতে পারে, বাট রিস্ক করতে হবে। নট এভরি আইডিয়া উইল বি উইনার, দেয়ার ইজ সাম আইডিয়া যেখানে রিস্ক হতে পারে, সেগুলো থেকে তোমাকে সাপোর্ট করতে হবে। রিসোর্স অ্যালোকেট করতে হবে, অ্যালোকেট দ্য সাফিসিয়েন্ট রিসোর্স ইনোভেশনের জন্য, টাইম, বাজেট, অ্যাক্সেস টুলস, ইনফরমেশন টু সাপোর্ট এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ আইডিয়াস। এগুলো করতে হবে, তবেই তো ক্লাইমেট তৈরি হবে। ডাইভার্সিটি অফ থট, অ্যাসেম্বল ডাইভার্স স্ট্রিম অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড, স্কিল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। তো প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভিংকে, পার্সপেক্টিভকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। রিকগনিশন অ্যান্ড রিওয়ার্ড সিস্টেম, সেলিব্রেট ইনোভেশনস, রিওয়ার্ড সিস্টেম, recognize and celebrate innovative achievements to big and to small, reinforces the value placed on creative thinking and motivate employees to continue innovating. Rewards, consider implement reward system for that incentive innovations such as bonuses, recognition program, successful new ideas. Leadership and support থাকতে হবে। Creative leadership may play crucial roles for fostering innovations. Creative leadership champion innovation, set a clear vision, so flexibility empower their teams. They are open-minded, curious, and innovative thinking. Fostering open communications. Break down silos. Encourage collaboration, communication across teams. Break down silos so that ideas can flow freely. সবার মধ্যে আইডিয়া যাতে ঘুরতে পারে। অ্যাক্টিভ লিসেনার হতে হবে, তবেই প্রপার ওয়েতে টিম অ্যান্ড লিডারের মধ্যে অ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট হতে হবে, লিসেনিং হতে হবে, রেগুলার ফিডব্যাক আসতে হবে। Create a culture of feedback, both positive and negative, constructive. That is allow the employee to learn their mistakes, refine their ideas, and continuously improve their creative process. So these are the environment through which innovations can possible in an organization. These are the important things, important questions in this subject. Next question. What do you think are the biggest challenges facing the leader today? আজকের দিনে কি মনে হয় যে কি কি চ্যালেঞ্জেস আজকের দিনে লিডাররা ফেস করছে? দেখো, অনেক কটা পয়েন্টস আছে, বাট সেই পয়েন্টসগুলোর মধ্যে আমি যে ইম্পর্টেন্স পয়েন্টসগুলো দেখাচ্ছি দেখো। নাম্বার ওয়ান, আনসার্টেনিটি অ্যান্ড ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট। নাম্বার টু, ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড চেঞ্জিং ওয়ার্ক স্পেস। নাম্বার থ্রি, টেকনোলজিক্যাল ডিসরাপশন অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন। নাম্বার ফোর, বিল্ডিং ট্রাস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি। নাম্বার ফাইভ, ব্যালেন্সিং পারপাস অ্যান্ড প্রফিট। These are the five important points যেটা লিডাররা আজকে ফেস করছে। কি কি পয়েন্টস ডিটেল আসছে দেখো। The world is more volatile than ever. এখনকার দিনে খুবই volatile, economic instability, geographical tensions, climate change, so many things change হচ্ছে, in uncertainty. Leader need to be adaptable, strategic, and able to make sound decision to face the unknown and guiding their team through unexpected crisis. Challenge management. The nature of work involve rapidly the new technologies and automation changing skill requirement. Leader need to find the way attract, retain, and develop top talent in the competitive market. Talented proper manage করতে হবে, fostering the culture of continuous learning and development, understanding diverse and multi-generative workforce. Technological disruption. Technology is a double-edged sword for the leaders. It can create new opportunities, improve efficiency, but it can also be destructive and require constant adoption. Leaders need to be comfortable with embracing new technology and also ensure the ethically and responsibility. Building trust. Today's information age, building need to be transparent, accountable to the stakeholder, whether they are employees, customer, or public. This means clear and honest communication, even delivering difficult news. Building trust is essential. Balancing purpose and profit. Stakeholder increasingly demand that business operate with social consciousness, considering environmental and social impact along with financial gain.
Leader need to find a way to sustainable and ethical business model that meet the need of all stakeholders. These are the important problems এগুলো এখনকার দিনে লিডাররা ফেস করছে। হোয়াট ইজ গ্রুপ অলরেডি হয়ে গেছে। আর নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি, হোয়াট আর দ্য স্টেজেস অফ গ্রুপ, এটাও আমি বলে দিই কোয়েশ্চেনটা যেহেতু একবার ডিসকাস করে নিচ্ছি। What is group? What are the stages of group development? Next question, what are the guidelines to help leaders implement change? What are the right major reason to resistance of change? Final question is leaders facilitate a role in the paramount importance of success of their team. These are the questions, এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন 10 মার্কস করে ডিসকাস করি। দেখো তিনটে কোয়েশ্চেন বাকি আছে, তাহলে পুরো নোটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। A group can be defined as an interaction and interdependence of two or more people that come together to achieve some common goals or objectives. When two or more people come together to achieve some common objective, fulfill social impact, thus forming groups. Formal groups can be defined as the group which are formed in organization, contribute to organizational goal based on the similarities, objective, and stream and qualification. Informal groups can be defined as group formed by instinct for the objective of social contact. These are the two types of group যেটা two or more people কে connect করে এবং সেটা specific goal achieve করতে সাহায্য করে। গ্রুপের ডেভেলপমেন্টে কি কি হতে পারে? নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফর্মিং is the first stage. Forming is the very first stage. Develop any group. At this point, group objective, structure, leadership, characteristic are well not defined. There is a great deal of uncertainty. Members decide on what type of behavior are acceptable, what kind of leadership are required, and similar characteristic of the group members. This stage completed and finished when the people began to identify themselves as a part of the group. Number two, storming. Storming stage is one of the intergroup conflict. There exists a sense of group acceptance, trait of individually over counter. There is a conflict over who will control the group. This stage completed when there is a relatively clear hierarchy of leadership. Next, norming. In this stage, close relationship developed and the group demonstrate cohesively. Group identify new form at this stage. Norming the stage is complete. Now group structure is solidifies and group has decided upon common set of expectation. Performing. Fourth stage is performing. At this stage, structure functioning of the group are clearly defined and perform. People are done with knowing and understanding the group members, and now there is time to task. Adjourning. Adjourning. For temporary committee, team, and task force, similar groups that have limited tasks to perform, and adjourning stage is the wrapping up the activities, মানে শেষ হয়ে যাওয়া, adjourn করা, যে কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। Some group member remain satisfied and happy to accomplish the group. So these are the five stages: forming, storming, norming, performing, and adjourning. So finally close করা। Question number 46. What are the some guidelines to help leader implement change? কি করে চেঞ্জ আনবে এবং হাউ টু হোয়াট আর দ্য রিজনস অফ রেজিস্ট্যান্স অফ চেঞ্জ, চেঞ্জ বাধা দেয় কেন বাধাগুলো আসে। গাইডলাইন কি হতে পারে? ক্লিয়ার কমিউনিকেট দ্য হোয়াই। পিপল আর মোস্ট লাইকলি টু এমব্রেস চেঞ্জ ইফ দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পারপাস অ্যান্ড পোটেনশিয়াল বেনিফিটস। লিডার শুড ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট করতে হবে কি কেন চেঞ্জ করা হচ্ছে, কি জন্য চেঞ্জ করা হচ্ছে। ইনভলভ স্টেক হোল্ডার, গেট বাই ইন ফ্রম স্টেক হোল্ডারকে জানাতে হবে যে কিভাবে এমপ্লয়ি ম্যানেজার্স এন্ড ইভেন কাস্টমারদেরকে ইনভলভ করতে হবে প্ল্যানিং এর মধ্যে, পোটেনশিয়ালের মধ্যে জানাতে হবে এই জিনিস হতে পারে চেঞ্জের জন্য। ফোকাস অন ট্রান্সপারেন্সি বাই be open and honest about change process, address concern directly and be prepared to answer questions. Transparency fosters trust and reduce anxiety. Phase implementation, break down large changes into smaller and more manageable steps. This allows the easier adoption and help employee adjust gradually. Provide training and support. Equipped employee with skill and knowledge they need to succeed under this new system. Offer training program and ongoing support. Challenges ensure smooth transition. Celebrate success. Recognize and celebrate milestone and success among the way. High morally reinforce positive aspect of the change. Be adaptable. Change is rarely a linear process. Be prepared for adapt, plan-based feedback, and thus unforeseen circumstances. Major reason to resistance of change. কি কেন চেঞ্জ হতে বাধা দেয়? Fear of unknown, lack of trust,
হ্যাবিট, পুরোনো হ্যাবিটগুলো চেঞ্জ করতে পারছে না। পারসিভ লস অফ স্ট্যাটাস আর কন্ট্রোল, ইনকম্পিটেন্স হতে পারে, পোর কমিউনিকেশনস, দিস আর দ্য মেইন প্রবলেম, যেটা চেঞ্জটাকে সবাই আটকাবার চেষ্টা করে। ফিয়ার হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, চেঞ্জ হয়ে আমাদের ভয় কাজ করে যে আমাদের প্রেজেন্ট লাইফটা, প্রেজেন্ট ওয়ার্কিংটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। ল্যাক অফ ট্রাস্ট, যে চেঞ্জ হলে পুরনো যে কাজটা চলছিল সেই কাজটা হয়তো চেঞ্জ হতে পারে, ট্রাস্ট হতে পারে। হ্যাবিট আমাদের কমফোর্টেবল জোনের মধ্যে থাকি আমরা, সেটা পারসিভ লস, কন্ট্রোল হতে পারে, আমাদের কন্ট্রোল হারিয়ে যেতে পারে। ইনকম্পিটেন্স, এটাও হয় আমাদের নলেজ নেই, আমরা পারবো না। পোর কমিউনিকেশন। Final questions. Leader facilitator role or paramount. A leader's facilitator role is a paramount importance for the success of a team. Traditional leadership versus facilitator leadership. Traditional leadership are seen as top-down, directive approach. Leaders set their visions, dictate the plan, expect the team to follow. Facilitated leaders, on the other hand, takes more collaborative. They act as a guide, helping the team. Facilitator leaders recognize the wisdom and creativity of the entire team, guiding the process, not dictating the outcome, building a trust, psychological safety, empowering team members. তো প্রত্যেকটা পয়েন্টস এখানে মেইন ইম্পর্টেন্ট। বেনিফিট কি হতে পারে ফেসিলিটি লিডারশিপ? ইনক্রিজ ইনোভেশনস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি, ইমপ্রুভ প্রবলেম সলভিং, enhance team morale, encouragement, stronger team relationship. These are the things সেগুলো নর্মাল, যেটা লিডারশিপ ফেসিলিটার অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল লিডারশিপের মধ্যে ডেফিনেট ডিফারেন্স। ট্র্যাডিশনাল লিডারশিপ টপ ডাউন হয়, কমান্ড ফলো করে এবং তার আউটকাম ওই জন্য ওয়েট করে থাকে। বাট ফেসিলিটার লিডারশিপ অনেক কিছু জিনিসকে ফোকাস করে, গাইড করে, ট্রাস্ট বিল্ডিং করে, এম্পাওয়ারিং করে টিমের মধ্যে, এবং বেনিফিটস করে ইনক্রিজিং ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি, প্রবলেম সলভ করে দেয়, টিম ম্যানেজমেন্ট, মোরাল ইমপ্রুভ করে, স্ট্রং রিলেশনশিপ তৈরি করে। দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো আমি লিডারশিপের সাবজেক্টে ডিসকাস করলাম। তো তোমরা ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যেভাবে আমি ডিসকাস করলাম তোমরা শোনো মন দিয়ে, তাহলে সাবজেক্টটা নিজে থেকেও লিখতে পারো। অনেক সময় লিসেন করলে অনেক সময় অনেক জিনিস মাথায় রয়ে যায় এবং সেখান থেকে নিজেও বানিয়ে লিখতে পারো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। শেয়ার and subscribe it. Thank you.